Welcome to Assistant Engineers Aspirants. Good evening, Shubha Sayantram. Today's session, particularly for the coming exam, May 15th, Assistant Engineers for AP State for different departments. Let us start important questions. Unit 1, Fluid Mechanics. When you start, keep in mind the terminology you are going to use. మనం ఏమైతే టెక్నికల్ టర్మ్స్ యూజ్ చేస్తామో ఆ టర్మ్స్ యొక్క సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యూనిట్స్. అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ మనం బాగా స్కోర్ చేయాలి అంటే యూనిట్స్ ఫెమిలారిటీ ఉందాం. యూనిట్స్, ఫార్ములాస్, సిగ్నిఫికెన్స్, ఇది మన ట్రెండ్. నేను ఆశిస్తున్నాను మీరు అందరూ ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నారు, రివిజన్లో ఉన్నారు. లెట్ us see టుడే మై టార్గెట్ ఈస్ 100 క్వశ్చన్స్. ఈ 100 క్వశ్చన్స్ మీరు ఎంతమంది చేస్తారో ఒక నోట్బుక్ పెట్టుకుని మీకు మీరుగా ట్రై చేయండి. క్వశ్చన్ 1, క్వశ్చన్ 2 అట్లా యూనిట్ వైజ్. యూనిట్ 1 ఇవి 150 క్వశ్చన్స్, స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అండ్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ ఇంక్లూడింగ్ హైడ్రాలిక్ మెషిన్స్. ఈ 150 క్వశ్చన్స్లో 75 క్వశ్చన్లు ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అండ్ హైడ్రాలిక్ మెషిన్స్. ఈ 75 క్వశ్చన్లు FMHM, 75 క్వశ్చన్లు స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ కలుపుకున్న టైము మనకి 150 minutes, అంటే 2.5 hours. అంటే ఎవ్రీ క్వశ్చను 1 నిమిషం దొరుకుతుంది మన టైము. మనం ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు, మన కోచింగ్ తీసుకున్నప్పుడు లైవ్లోనో ఆఫ్లైన్లోనో డిఫరెంట్ వేరే చేస్తుంటాం. ఆ లెర్నింగ్ అది అప్పుడు స్లో ప్రాసెస్ ఉంటుంది, లెంతీ బల్కీ క్వశ్చన్ చేసాం. ఇప్పుడు అట్లా కాదు. ఈ AE ఎగ్జాము స్పెసిఫిక్గా డిప్లొమా స్టాండర్డ్ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు అడ్వర్టైజ్మెంట్లో. డిప్లొమా స్టాండర్డ్ అంటే జస్ట్ మిమ్మల్ని చెక్ చేస్తాడు బేసిక్స్ ఉందా లేదా అని. అంటే ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ యూ ఏ సింగిల్ లైన్ క్వశ్చన్ అండ్ సింపుల్ ఆన్సర్ విత్ ఇన్ 1 minute. కొన్ని క్వశ్చన్స్ 2 నిమిషాలు పట్టవచ్చు, కొన్ని క్వశ్చన్స్ 10 secondsగా చేయొచ్చు. మీరు టైం సేవ్ చేసుకోవాలి. నాకున్న ఎక్స్పోజర్ తోటి, నాకున్న అనుభవంతో సార్ జస్ట్ టైం సరిపోలేదు అనే భావన వస్తుంది ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత. అది రానియొద్దు. మీరు మీ సీనియర్స్ నుంచి, మన ప్రీవియస్ సక్సెస్ఫుల్ ఆస్పిరెంట్స్ నుంచి కౌన్సిలింగ్ ద్వారా మనం నేర్చుకుంది ఏంటంటే టైం మేనేజ్మెంట్ చాలా ముఖ్యం. మీకు అంతా వచ్చి ఉండొచ్చు, కానీ ఆ నిమిషంలో మీరు ఆ స్పీడ్ మెయింటైన్ చేయకపోతే వెనకబడిపోతారు. మీకు తెలుసు టైం ఇస్తే చేస్తారు, 100% స్కోర్ చేస్తారు. అది కాదు అక్కడ. ఇన్ టైంలో మీరు పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి, నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేకుండా. ఓకే, లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ది క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. చెప్పాను కదా యూనిట్స్ మీద ఫోకస్ చేద్దాము. మీరు ఒక నోట్బుక్ పెట్టుకుని క్వశ్చన్ 1 అని రాసుకుని దానికి ఆన్సర్ మీరు పెట్టుకోండి. చూద్దాం ఎంతమంది చేస్తున్నారు. రైట్, సో వెరీ గుడ్. చాలామంది ఆన్సర్ చేసేస్తారు దీనికి. రైట్, పాస్కల్ ఈజ్ ద యూనిట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఆర్ స్ట్రెస్, నో డౌట్. అంటే న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. పాస్కల్ అనే సింబల్ PA, న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. అంటే ఫార్ములా తీసుకుంటే ఫోర్స్ ఇన్ న్యూటన్, ఏరియా స్క్వేర్ మీటర్స్. అది ఏరియా వేరీస్ డిపెండ్ అపాన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఆర్ ప్రెషర్. ప్రెజెంట్ ఆన్సర్ ఇది. రైట్, సో వెరీ క్లియర్గా ఆన్సర్ B. చాలామంది బాగా పెట్టారు. ఈ విధంగా ఇంతే ఉంది. డిప్లొమా స్టాండర్డ్ ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు హయ్యర్ సైడ్ లైక్ గేట్, IES అది కంపేర్ చేసుకోవద్దు. ఇది డిప్లొమా స్టాండర్డ్. పేపర్ సెట్టింగ్ కూడా పాలిటెక్నిక్ HODs, పాలిటెక్నిక్ కాలేజీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఫ్యాకల్టీ వస్తారు, వాళ్ళే ఇస్తారు. ప్రీవియస్ పేపర్ చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ ఈజ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎనీ ఫ్లూయిడ్. ఓకే, హూజ్ యూనిట్? డైనమిక్ విస్కాసిటీ పాయిస్, కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ ఆర్ స్టోక్. పాయిస్ ఉందా అంటే తప్పు. చూసారా, స్టోక్ ఉంది, స్టోక్ ఉంది. చూడండి అక్కడ అంత ఇదిగా ఉందో. మరి పాస్కల్ పర్ సెకండ్ ఉంది. ఇప్పుడు మీకు తెలుసు స్టోక్ అనే ఆన్సర్. ఇది మీకు ఇక్కడ పాస్కల్ పర్ సెకండ్ తప్పు. పాస్కల్ సెకండ్ ఉండుంటే అది డైనమిక్ విస్కాసిటీ. ఇప్పుడు స్టోక్ ఉంది, సెంటీ స్టోక్ ఉంది. 2 కరెక్ట్ అవడానికి అవకాశం ఉంది, కానీ ఒకటే బెస్ట్ ఆన్సర్ తీసుకోమంటున్నాడు. స్టోకు. సెంటీ అంటే 0.01. యూనిట్ ఆఫ్ ది కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ ఈజ్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్. ఈ సింబల్ న్యూ. SI యూనిట్స్లో మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్. ఇది SI యూనిట్, సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్. ఇది సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్. టు రెస్పెక్ట్ వన్ జెంటిల్మ్యాన్ వీ నేమ్ ఇట్ యాట్ స్టోక్.
చూసారా, మీకు ఎగ్జామ్ కన్ఫ్యూజ్ అవడానికి అవకాశం ఉంది. ఇదే ప్రయారిటీ ఇద్దాము, అది లేకుండా ఉంటే నెక్స్ట్ ఆన్సర్ సి అయి ఉండేది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ. సెకండ్ క్వశ్చను, ఓ చాలా బాగా పెడుతున్నారు అందరు, రైట్, ఓకే, ఏ, రైట్. ఒక్క నిమిషము ఒక క్వశ్చన్, ఇక్కడ టైం సేవ్ చేసుకుందాం. ఈజీ క్వశ్చన్స్, కొన్ని క్యాల్కులేషన్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అక్కడ టైం తీసుకుందాం. రైట్, ఈ విధంగానే ఉంటాయి క్వశ్చన్స్, డిఫికల్టీ ఉండవు. ఫర్గెట్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఏఈ ఆర్ ఏడబ్ల్యూఈ క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది, యాజ్ పర్ రూల్స్ ప్రకారంగా పేపర్ సెట్ చేయాలి. అమ్మో ఇలా ఇస్తాడని భయపడకండి. నౌ రూల్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ప్రకారంగా చేయాలి పేపర్ సెట్టింగ్. రైట్, మాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఆఫ్ హూజ్ వెయిట్ ఈజ్ 500 న్యూటన్. వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ లోకల్ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. ఇక్కడ మనము 500 న్యూటన్ ఇచ్చాడు, 500 న్యూటన్ ఇచ్చాడు. ఫోర్స్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏలో, ఇది కేజీ, ఇది మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్, కాబట్టి ఇది న్యూటన్, ఇదనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి 500 న్యూటన్స్ ఇచ్చాడు, మాస్ అడుగుతున్నాడు కేజీస్లో. రైట్, ఇప్పుడు జీ వాల్యూ ఇవ్వలేదు. జీ వాల్యూ ఇవ్వకపోతే 9.81 ఇస్తే తీసుకోవాలి, ఏమి ఇవ్వలేదు. జీ వాల్యూ 9.81 తీసుకుందాం. 10 తీసుకోవచ్చు ఫాస్ట్గా క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి, 10 తీసుకోవచ్చు. 10 తీసుకుంటే మీ ఆన్సర్ డివిజన్ చేసినప్పుడు ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 kg వస్తుంది. కానీ 9.81 ఎక్కువ వస్తుంది, 50 పాయింట్ సంథింగ్, మోర్ దాన్ 50 ఎగో ఉంది కదా, అది అంతేనమాట. ఇప్పుడు 50.97 లేదనుకుందాం. ఈ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి, మనకు తెలిసిన ఈ సింప్లిసిటీ కోసం 10 తీసుకుంటాం. 10 ఉండదు, 9.81 కరెక్టు. ఏమి ఇవ్వకపోతే సూటబుల్ ఆన్సర్ కోసం ట్రై చేస్తుంటాం ఆ వాల్యూని. సో ఏ ఆన్సర్ ఇప్పుడు. రైట్, మూడో మీరు రాసుకోండి క్వశ్చన్ 1, 2, 3 అని, లేదా యూనిట్ వైజ్ పెట్టుకోండి. నేను యూనిట్ వైజ్ పేపర్ పెట్టాను. ఇవి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ క్వశ్చన్ చేద్దామని నేను ప్రిపేర్ చేశాను. సో ఈ క్వశ్చన్ చేయటం మూలంగా మీకు డిప్లొమా స్టాండర్డు మీరు ఏ లెవెల్లో ఉన్నారు, ఎందుకు తప్పులు చేస్తున్నారు అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. ఎవరు తప్పులు చేయని అనుకోవటం, మీరు బాగా హయ్యర్ ప్రిపేర్ అయ్యారు. ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కంటే రివర్స్ ఉంటుంది. ఎందుకని, డిప్లొమా స్టాండర్డ్. సో రియల్ ఎగ్జామ్ ఫీలింగ్ తెచ్చుకొని చేద్దాము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, రైట్. ఇప్పుడు ఆన్సర్ మనకి డెఫినెట్గా ఏ, మూడో క్వశ్చన్. రైట్, చూడండి, జీ 9.81 తీసుకున్నాను, మీరు 10 తీసుకుంటే 50 kg కూడా ఉంది ఇక్కడ, చూసారా. కానీ 9.81 ఏమి ఇవ్వకపోతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో అన్నీ చెప్తున్నాను. మరి రౌండ్ ఫిగర్ కోసం తీసుకుంటాం 50 kg. ఓకే, 9.81 లెస్ కదా, మోర్ వాల్యూ వస్తుంది. ఆ విధంగా ఛాన్స్ చేద్దాం. రైట్, నెక్స్ట్ టైం ఫ్రేమ్తో వెళ్తున్నాను. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, డైనమిక్ విస్కాసిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ గివెన్ 2 × 10⁻³ పాస్కల్ సెకండ్ SI యూనిట్స్ అండ్ మాస్ డెన్సిటీ గివెన్ 800 kg/m³. వాట్ ఈజ్ ద కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ? మీరు టక్కటక్క మీకు మైండ్లోకి వచ్చేయాలి. కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డైనమిక్ విస్కాసిటీ డివైడెడ్ బై దట్ ఫ్లూయిడ్ మాస్ డెన్సిటీ. కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డైనమిక్ విస్కాసిటీ బై మాస్ డెన్సిటీ. డైనమిక్ విస్కాసిటీ గివెన్ 2 × 10⁻³ పాస్కల్ సెకండ్ న్యూటన్ పర్ m² ఇంటూ సెకండ్. అంటే దీన్ని మనం తీసుకుంటే సింప్లిఫికేషను kg/m² వస్తుంది. అది మనం చేసాము ప్రాక్టీస్ ఆల్రెడీ. పాస్కల్ సెకండ్ అన్న kg/m/s అన్న ఒక్కటే. సో పాస్కల్ సెకండ్ అన్న kg/m/s అన్న ఒక్కటే, డివైడెడ్ బై 800 మాస్ డెన్సిటీ ద్రవ్యరాశి. ఈ విధంగా చేస్తే మీకు 2/8 అంటే 1/4 అంటే 0.25. చూడండి, 0.25 1/4కి ఇది పైకి తీసుకెళ్తే 10⁻⁻5 వచ్చే యూనిట్స్ మీకు m²/s. చూడండి, అదిగోండి ఆ విధంగా. సో మనకి ఇచ్చినవన్నీ చూడండి, స్ట్రోక్లో ఉన్నాయి కదా, స్ట్రోక్ ఉందంతా. సో m²/s ఉంది. చూద్దాం, 0.25 × 10⁻⁻5 మరి సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ మార్చుకుంటే
10 స్క్వేర్ అంటే 100 స్క్వేర్ 10⁴ అవుతుంది. 10⁴ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్. 10⁻⁻1 చూడండి అక్కడ. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ 10⁻⁻1 0.25 ఇంటూ 10⁻⁻1 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్. అది ఇంకా తీసుకుంటే మనకి 2 దీనికి చేస్తే 0.025 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ అంటే స్ట్రోక్ తీసుకుందాము. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏం చేయాలి, మనకి 2.5 ఇంటూ 10⁻2.5 2.5 ఇంటూ 10⁻⁻2 తీసుకుందాం. స్ట్రోక్ అవుతుంది. 1 స్ట్రోక్ అంటే సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 2.5 10⁻⁻1 డెసి 10⁻⁻2 సెంటీ 10⁻⁻3 మిల్లీ 10⁻⁻6 మైక్రాన్ 10⁻⁻9 అట్లా అన్నమాట. ఆ విధంగా తీసుకుంటే సెంటీ స్ట్రోక్. ఆన్సర్ ఏ. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు రిస్క్ తీసుకోవద్దు, టైం వేస్ట్ ఎక్కువ చేసుకోవద్దు. టైం ఉంటే చేయండి, లేకపోతే స్కిప్ చేయండి. థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ పెట్టేయండి తెలిసినవన్నీ, మళ్ళీ టైం సేవ్ అయితే మళ్ళీ వెనక్కడండి. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ చేయడానికి స్కోప్ తీసుకోవాలి. నువ్వు తెలుసు కదా అని చెప్పి దాని మీద 5 minutes పెడితే మిగతా 4 questions పోతాయి. ఓకే, మీరు ఒక రకం చెప్పాలంటే లెంతీ క్వశ్చన్ ఇది. ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళకి ఈజీ, నోట్ లెక్కతో చేసేస్తాం. నేను చేయగలను, అనుభవం ఉంది కాబట్టి. అలా మీరు కూడా అనుభవం తెచ్చుకుంటే వితౌట్ క్యాలిక్యులేటర్, ఇక్కడ క్యాలిక్యులేటర్ వాడొద్దు ఎవరు, క్యాలిక్యులేటర్ అలౌడ్ లేదు, నోట్ లెక్కే చేద్దాము. రైట్. సో మనకి 4th question అయింది. నెక్స్ట్, ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది ప్రెషర్ డెవలప్డ్ బై సర్ఫేస్ టెన్షన్. నేను అన్ని మోడల్స్ కవర్ చేశాను యూనిట్ వైజ్లో అన్ని సబ్ మోడల్స్ కవర్ చేశాను. ప్రతి మోడల్కి ఒక క్వశ్చన్ పెట్టాను. మీకు సెల్ఫ్ టెస్టింగ్ ఇక్కడ బాగా స్కోర్ చేయగలిగితే ఇప్పుడు అదే స్కోర్ మీకు మెయింటైన్ అవుతుంది. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది ప్రెషర్ డెవలప్డ్ బై సర్ఫేస్ టెన్షన్ సిగ్మా ఇచ్చాడు. ఇది చూడండి, ఎంకేఎస్ యూనిట్స్ ఇచ్చాడు 0.075 kg ఫోర్స్ పర్ మీటర్. అలాగే డ్రాప్లెట్ అన్నాడు, ఇదిగోండి డ్రాప్లెట్ ఇచ్చాడు. డ్రాప్లెట్లో ప్రెషర్ ఎంత అంటున్నాడు. అంటే మనకి ప్రెషర్ ఇన్ ద డ్రాప్లెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెషర్ ఇన్ ద డ్రాప్లెట్. మన ఫార్ములా తెలుసు, సమ్మరైజ్ చేసుకోవాలి. మనము సమ్మరైజ్ చేసుకుంటే మనకు గుర్తుండిపోతుంది. 4 sigma by d 4 into 0.075 kg ఫోర్స్ పరమీటర్ ఉంది. పరమీటర్ ఉంటే మనం ఏం చేయాలంటే 100 సెంటీమీటర్స్ చేస్తాము. హోల్ డివైడెడ్ బై అక్కడ 6 into 10⁻⁻4 సెంటీమీటర్. మిల్లీమీటర్ ఉంది కదా, మిల్లీమీటర్ బై 10 వేస్తే సెంటీమీటర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకి యూనిట్ చూడండి, కేజీ ఫోర్స్ పర్ సెంటీమీటర్స్కి జాగ్రత్తగా తీసుకుంటే 75 into 4 అంటే 300. మళ్ళీ 10,000 డివైడ్ చేయాలి. ఆ విధంగా చూసుకున్నా పర్వాలేదు. లేకుంటే ఇది 2/3 తీసుకుంటాం. చూడండి జాగ్రత్తగా చూడండి, ఈ 75 తీసుకుంటాం. మనకి 25 టేబుల్ కట్ చేసినా వస్తుంది. ఇక్కడ 3 4 4 4 క్యాన్సిల్ 3, ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ 2 అవుతుంది. ఆ విధంగా 1/2 0.5. సో మీకు లాజికల్గా 5 అనే ఆన్సర్ రావాలి. అక్కడ 145 ఉంది కదా, సరిపోతుంది. అంటే ఎంత స్పీడ్గా మీరు సింప్లిఫికేషన్ చేస్తారన్నది కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. అవుట్ ఆఫ్ 75 క్వశ్చన్స్లో నాకున్న అనుభవంతో డిఫరెంట్గా ఒక 25 to 30 క్వశ్చన్ న్యూమరికల్ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి. సో న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ బాగా చేసిన వాళ్ళు బాగా సక్సెస్ అవుతారు ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో. న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఇలా చేయవలసిందే. యూనిట్స్ మ్యానిపులేషను, కేజీ ఫోర్స్ పర్ సెంటీమీటర్ ఈ విధంగా అన్నమాట. ఓకే, ఇది ఇట్లా. అది ఎస్ఏ కావచ్చు, ఎంకేఎస్ కావచ్చు, సిజిఎస్ కావచ్చు, ఇంకేదన్నా యూనిట్స్ కావచ్చు, ఫాస్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి ఫార్ములాని. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హైట్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఇన్ ఏ క్యాపలరీ ట్యూబ్. క్యాపలరీ అనగానే మనకి ఒక ఫార్ములా గుర్తొస్తుంది ఒక నిమిషంలోపు చేయటానికి. 4 sigma cos theta డివైడెడ్ బై రో జీడి. 4 sigma cos theta by rho gd. ఇది ఫార్ములా క్యాపిలారిటీ రైజ్ ఆర్ ఫాల్. ఫాల్ ఓన్లీ మెర్క్యూరీ ఉంటుంది, ఎందుకంటే అక్కడ 0 మరి ఫోర్సెస్ ఏముంటాయి చెప్పండి, 0 ఎడిజివ్ ఫోర్సెస్ అట్లా అన్నమాట. సో ఇక్కడ
క్యాపాడ్ రైజ్ అంటే మనకి అవి ఎడిజివ్ ఫోర్సెస్ డామినేట్ చేస్తాయి అట్లా అనమాట. ఓకే, సరే ఎనీహౌ ఇక్కడ ఉండాల్సింది ఏంటంటే హైట్ హెచ్, డయామీటర్ ఎలా మారుతుంది? లెసర్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది క్యాపిలరీ ట్యూబ్, మోర్ ది హైట్, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్. క్యాపిలారిటీ హైట్ డిక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సర్ఫేస్ టెన్షన్, అది కాదు, ఇంక్రీజ్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ, ఇంక్రీజ్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డయామీటర్, ఇంక్రీజ్ విత్ డిక్రీజ్ ఇన్ డయామీటర్. ఇది రైట్. సో బాగానే పెడుతున్నారు, సో మెనీ పీపుల్, రైట్, గుడ్. సో డెఫినెట్గా ఈ లెవెల్లోనే ఇలానే ఉంటాయి. ప్రిపరేషన్ ఏదో చేస్తాం మనం, ప్రిపరేషన్ అప్పుడు మీరు కొద్దిగా వరి అయి ఉంటారు, వరి అవ్వాల్సిన పనే లేదు, ఇలానే ఉంటాయి. ఒక చాప్టర్ తీసుకుంటే ఒక యావరేజ్న 6 questions 5 questions వస్తాయి. మనకు కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్, హైడ్రోస్టాటిక్స్, కైనమాటిక్స్, బెర్నాస్ ఈక్వేషన్, ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ జెట్, అదే మన మొమెంటమ్ ఈక్వేషన్, ఫ్లో త్రూ పైపు, లామినార్ ఫ్లో, ఫ్లో త్రూ ఆరిఫైస్ మౌత్ పీస్, ఫ్లో ఓవర్ నాచ్ అండ్ వేర్, హైడ్రాలిక్ మిషన్. ఈ యావరేజ్ మీకు 6 questions వస్తాయి. మనం చేస్తున్న ఇవన్నీ ఆ విధంగా తీసుకుంటాను. సో మనం చేస్తున్న 120 questions వరకు ట్రై చేస్తున్నాను. లెట్ us see how best you can answer. You can cross check later. సో డెఫినెట్గా మనకు ఆన్సర్ బి. హైట్ ఆఫ్ ది క్యాపిలరీ ట్యూబ్ ఇంక్రీజెస్ బై డిక్రీజింగ్ దిస్. ఆన్సర్ బి, ఇదిగోండి, రైట్. నెక్స్ట్, స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ రిలేషన్ ఆఫ్ ది న్యూటోనియన్ ఫ్లూయిడ్ అంటే మనకి ఇలాజికల్ డయాగ్రామ్. స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్, ఇక స్ట్రెస్ అంటే మనకి తెలుసు, షియర్ స్ట్రెస్, ఇక్కడ షియర్ స్ట్రెయిన్ dπ/dt అండ్ dv/dy అంటే వెలాసిటీ గ్రేడియంట్. దీనికి ఇంకో పేరు dπ/dt. దీని ఆన్సరు రేడియన్ పర్ సెకండ్ ఆర్ పర్ సెకండ్. ఇది న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. ఇది రేడియన్ పర్ సెకండ్ ఆర్ సింప్లీ పర్ సెకండ్. రేడియన్ అన్నది యూనిట్ కాదు. ఏ ఫ్లూయిడ్కి? న్యూటోనియన్ ఫ్లూయిడ్కి. షియర్ స్ట్రెస్ రిక్వైర్డ్ టు మేక్ ది ఫ్లూయిడ్ టు మూవ్ is directly proportional to rate of shear strain. అంటే x proportional to y అన్నట్టు. x అంటే ఇక్కడ షియర్ స్ట్రెస్, y అంటే రేట్ ఆఫ్ షియర్ స్ట్రెయిన్. సింపుల్ షియర్ స్ట్రెయిన్ కాదు, రేట్ ఆఫ్ షియర్ స్ట్రెయిన్. ఎలా ఉంటుంది అది గ్రాఫు? ఇలా ఉంటుంది. అంటే ఇది లీనియర్ కదా. ఇది షియర్ స్ట్రెస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వెలాసిటీ గ్రేడియంట్. ఇలానే ఉంటాయి. మనం చెప్పినప్పుడు ఆన్లైన్ కానీ ఆఫ్లైన్ కానీ మనము పెద్ద ఈక్వేషన్ చేసి ఉండొచ్చు. ప్రాక్టీస్ కూడా 100 questions ఇచ్చాము. అవన్నీ ఉంటాయి, అవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయడం కోసం అప్పుడు ఆ సమయంలో. ఇప్పుడు ఈ సమయంకి వచ్చేసరికి కన్సాలిడేషన్ చేసుకుని మీరు ఒక యుద్ధ సైనికుల్లాగా రెడీగా ఉండాలి. మైండ్ సెట్ ఇంపార్టెంట్, టైం ఇంపార్టెంట్. టైం ఫ్యాక్టర్ ఈరోజు నేను పెట్టుకున్న టార్గెట్ టైం ఫ్యాక్టర్. ఓకే, ఆన్సర్ ఏ. నెక్స్ట్, డెన్సిటీ ఆఫ్ ది వాటర్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం 4 degrees centigrade 4 degree Kelvin. ఇది టెంపరేచర్, డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఇది మాస్ డెన్సిటీ. వాటర్ తీసుకుంటే ఇలా మారుతుంది మాస్ డెన్సిటీ. ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. ఇది మ్యాక్సిమము 1000. ఎక్కడ అంటే 4 degrees centigrade దగ్గర. రీజన్స్ డిస్కస్ చేశాము. కెమికల్ రీజన్స్ ఉన్నాయి, వాటి యొక్క సైజ్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్స్ చేంజింగ్ ఇన్ టెంపరేచర్ చెప్పాము అది. ఓకే, 4 degrees centigrade కెల్విన్ కాదు. రైట్. ఇంకొకటి ఆఖరి క్వశ్చన్ చదవండి, మీకు అర్థమవుతుంది. ఇలా క్వశ్చన్ చదవకుండా మనం ట్రై చేయొద్దు. ఇలా లెంతీ క్వశ్చన్ అప్పుడు ఓపికగా చదవాలి. షియర్ స్ట్రెస్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద లూబ్రికెంట్ ఆఫ్ ఆయిల్. విస్కాసిటీ ఏంటి? ఈ విస్కాసిటీ డైనమిక్, కైనమాటిక్, ఏమీ చెప్పలేదు. అప్పుడు యూనిట్స్ వైజ్ చూడాలి. పాయిస్ ఉంది అంటే డైనమికే, అదే స్టోక్ ఉంటే కైనమాటిక్ అయి ఉండేది. ఒక పాయిసు 0.1 పాస్కల్ సెకండ్ మనకు తెలుసు. అది ఫీల్డ్ బిట్వీన్ 2 parallel plates, గ్యాప్ ఈజ్ 1 centimeter అండ్ టాప్ ప్లేట్ మూవింగ్ విత్ 2 meters per second. రిలేటివ్ వెలాసిటీ, టాప్ ప్లేట్ అనలేదు, రిలేటివ్ వెలాసిటీ అన్నాడు. అంటే కింద ప్లేట్ టాప్ ప్లేట్ మధ్య రిలేటివ్ మోషన్ తీసుకున్నాడు, అంటే నెట్ వెలాసిటీ dv తీసుకున్నాడు. ఓకే, ఇది చెయ్యాలి అంటే మనకి ఇప్పుడు ఎక్కువ ఫిగర్స్ వేసి అని పెట్టుకోవద్దు. ఫార్ములా బేస్, సబ్స్టిట్యూషన్ బేస్, ఇది ఫార్ములా. రైట్. ఇప్పుడు మనకి 9.81, దాన్ని ఏం చేస్తాం? 0.981 అంటే మనం 9.81ని 0.1 తోటి మల్టిప్లై చేసాం. అది న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఇంటూ సెకండ్.
ఇది రిలేటివ్ వెలాసిటీ 2 meters per second, గ్యాపు 1 centimeter బై 100 చేస్తే 0.1 meter. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా మీరు చేస్తే ఇది ఈ పైకి వెళ్ళేసరికి 100 అవుతుంది, అంటే 98.1 అవుతుంది. 98 into 2, 100 into 2, 200 దగ్గర ఏముంది, 196 ఉంది. అలాగా తీసుకోవచ్చు. న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ చేసిన వాళ్ళకి మ్యాక్సిమం స్కోర్ వచ్చిన ప్రూఫ్ ఉంది. న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇవ్వండి, ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఫార్ములా బేసు. రైట్. సో ఈ విధంగా మనం ఫస్ట్ యూనిట్ కవర్ చేశాము. ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాము? యూనిట్స్, కన్వర్షన్స్, దాని ప్రాపర్టీసు, డైనమిక్, కైనమాటిక్, దాని క్యాపాటరైజు, దాని బబుల్ ఫార్మేషన్, డ్రాప్ ఫార్ములేషన్ అన్నీ కవర్ చేసేసాం. ఓకే. ఒక బల్క్ మాడ్యులస్ మీరు చూసుకోండి. బల్క్ మాడ్యులస్ K ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ ప్రెషర్ బై చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ బై ఒరిజినల్ వాల్యూమ్, అంటే వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్, అదొకటి. ఓకే. ఈ విధంగా మనకి ఈ 9 క్వశ్చన్స్లో మీకు ఈ 9 మోడల్స్ పెట్టాను. దీంట్లో మీకు 6 మోడల్స్ వస్తాయి. లెట్ us స్టార్ట్ సెకండ్ యూనిట్. సెకండ్ యూనిట్ అంటే ఏంటి? హైడ్రోస్టాటిక్స్, ప్రెషర్ మెజర్మెంట్. సో చాలామంది బాగా చేశారు, ఆల్మోస్ట్ అందరూ కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది. ఐ హోప్ 100% చేసి ఉంటారు ఈ 9 క్వశ్చన్స్. లెట్ us స్టార్ట్ సెకండ్ యూనిట్. సెకండ్ యూనిట్ ఏముంటుంది మీకు? యూనిట్ 2 హైడ్రోస్టాటిక్స్ అండ్ ప్రెషర్ మెజర్మెంట్. ప్రెషర్ మెజర్మెంట్ ఒక 2-3 క్వశ్చన్లు ఉంటాయి, ఒక 4 క్వశ్చన్స్ హైడ్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. మన డిప్లొమా సిలబస్కి ప్లెయిన్ సర్ఫేసెసే, కర్వులు లేదు. చాలామంది డౌట్స్ అడుగుతున్నారు నన్ను వాట్సాప్లోను అక్కడెక్కడ. యాజ్ పర్ సిలబస్ వెళ్ళండి అంటున్నాను. డేస్ మారినాయి, రూల్స్ మారినాయి, యాజ్ పర్ సిలబసే ఉంటుంది. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ మెన్షన్ చేయలేదు, లేదు డిప్లొమా లెవెల్లో. హైడ్రోస్టాటిక్ ఫోర్సు, ప్రెషర్ ఇంటూ ఏరియా, వెట్టెడ్ ఏరియా, నార్మల్ ఏరియా, అట్లా. దీనికి కావాల్సింది మనకి పాస్కల్స్లా, హైడ్రోస్టాటిక్లా, అప్లికేషన్సు, ప్రెషర్ రిలేషన్షిప్సు, దెన్ హైడ్రోస్టాటిక్ ఫోర్సు, సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్, వేర్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్. ఇవే 4 టెర్మినాలజీస్. స్టార్ట్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్. సెలెక్ట్ ది ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోయింది, 9-10 క్వశ్చన్స్ సుమారుగా. ఓకే. సెకండ్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేశాను, అట్లా అన్ని యూనిట్స్ కవర్ చేద్దాం. సెలెక్ట్ ది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి? రిలేషన్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ ప్రెషర్స్. మనకి ఏం ప్రెషర్స్ ఉన్నాయి? అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషరు, గేజ్ ప్రెషరు. గేజ్ ప్రెషర్ కెన్ బి నెగిటివ్ ఆర్ పాజిటివ్. నెగిటివ్ అంటే వాక్యూమ్. చూద్దాం. పి అబ్సల్యూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి అట్మాస్ఫియర్ ప్లస్ పి గేజ్. ఇది మన స్టాండర్డ్ ఫార్ములా. నెగిటివ్ ఉంటుంది ఎప్పుడు? ఆ గేజ్ ప్రెషర్ బిలో అట్మాస్ఫియర్ ఉంటాయి. ఓకే. చూద్దాం. అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ ప్లస్ వాక్యూమ్ ప్రెషర్. తప్పు, ఇది నెగిటివ్ ఉండాలి. చూడండి ఎంత కేర్ఫుల్గా ఉంది. చూడండి ఎలా చేస్తున్నాడు, కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాడు. చూడండి. అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గేజ్ ప్రెషర్ మైనస్ అట్మాస్ఫియర్. తప్పు. ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి ఎంత దగ్గర ఇచ్చాడు. చూడండి. అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్, అటు పక్క తీసుకెళ్ళామనుకోండి, ఇది బి. అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇటు పక్క తీసుకెళ్తే ప్లస్ అయిపోతుంది కదా. కొద్దిగా ఈక్వేషన్ కన్ఫ్యూజ్ చేశాడు. రైట్. ఓకే. మధుసూదన్ కరెక్ట్. రైట్. ఓకే. ఓకే. అందరూ బాగానే పెడుతున్నారు. ఓకే. నైస్ నైస్ అమ్మా, సంతోషం. ఓకే. తులసి కరెక్ట్. ఓకే. మహిమ కరెక్ట్. పవన్ కరెక్ట్. ఓకే. బాగా చేస్తున్నారు. ఓకే. ఇట్లా ఉంటుంది. మార్క్స్ పోతున్నాయి అంటే కారణము మీ కన్ఫ్యూజను. మీకు అన్నీ వచ్చు, ఆ డిటర్మినిస్టిక్ ఉండాలి, మైండ్ ధైర్యంగా ఉండాలి. తెలిసిందే ఓవర్ రైడింగ్ చేయకుండా క్వశ్చన్ చదివి ఏమి ఇచ్చాడు ఒక్కసారి అట్లా మైండ్ సెట్. రైట్. సెకండ్ క్వశ్చన్, అసలు పాస్కల్స్ లా అంటే ఏంటి? రెస్ట్ ఉన్న ఫ్లూయిడ్కి, జీరో షీర్ స్ట్రెస్ ఉన్న ఫ్లూయిడ్కి, ప్రెషర్ ఇంటెన్సిటీ అట్ గివెన్ పాయింట్, సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. ఒక ఫ్లూయిడ్ తీసుకుంటే ఇంత ఫ్లూయిడ్, చిన్న స్మాల్ ఫ్లూయిడ్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే ఇక్కడ పనిచేసే ప్రెషరు ఎంత ఉంటుంది అంటే ఈ హైట్ అంత ఉంటుంది. ఎంత ఉంటుంది అంటే ρgh అంత. ఇది సేమ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. ఇది పాస్కల్స్ లా డెఫినేషన్. చూడండి. ఫ్లూయిడ్ అట్ రెస్ట్, ఇది తప్పు. ఫ్లూయిడ్ అంటే 2 ఉంటాయి. ఫ్లూయిడ్ అనగానే మనకి లిక్విడ్ ఉండొచ్చు, గ్యాస్ ఉండొచ్చు.
లిక్విడ్ మాత్రమే కాదు, గ్యాస్కి కూడా. సో ఏ. సూపర్ సూపర్ సూపర్. ఎస్ ఎస్, బాగున్నారు. ఓకే, మెయింటైన్ చేద్దాం టెంపో. రైట్, 100% చేస్తారని నమ్మకం ఉంది. చాలామంది ఈ రోజున ఈ సెక్షన్ అయ్యేసరికి మనోధైర్యం పెరుగుతుంది. ఇదే ఉంటుంది, టేక్ మై వర్డ్స్ గ్రాంటెడ్. నెక్స్ట్ 3వ క్వశ్చన్ సెకండ్ యూనిట్లో. ఎన్ని క్వశ్చన్లు చేస్తే అంత మీకు అడ్వాంటేజ్, అన్ని మోడల్స్ వస్తాయి. ఒకే క్వశ్చన్ తీసుకుని ఎలాబరేట్ చేయట్లేదు. మోర్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పోజ్డ్ యాజ్ పర్ ది డిప్లొమా స్టాండర్డ్ ఏఈ ఎగ్జామ్. అది ఏడబ్ల్యూకి మళ్ళీ మారుతుంది. ప్రెజర్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ ఏ స్టాటిక్ మాస్ ఫ్లూయిడ్ వేరీస్ వర్టికల్లీ అంటే ఏంటిది అర్థమవుతుంది నాకు. ఆ స్టేట్మెంట్ చదువుతుంటే చేంజ్ ఆఫ్ ప్రెజర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వర్టికల్ డిస్టెన్స్ డిపి బై డిజెడ్ ఏంటి అంటున్నాడు. తెలుసు మనకి గామా అని, లేకుంటే రోజీ అని. పైకి వెళ్తే ప్రెజర్ తగ్గుతుంది, కిందకి వెళ్తే ప్రెజర్ పెరుగుతుంది అని అర్థం. డిపి బై డిజెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ మైనస్ పెడతాం. మైనస్ ఎప్పుడు? వెన్ యూ గో అప్. మనం పైకి వెళ్తున్నప్పుడు, ఆ జెడ్ పైకి వెళ్తున్నప్పుడు ప్రెజర్ తగ్గుతుంది. చూడండి, ఇది తప్పు. ఇది గామా ఉండాలి కదా, ఇది కూడా తప్పే. ఈ రెండిట్లో ఏది? బీనా డీనా? బీనా డీనా రెండు ఒకటే ఉన్నాయి. ఒకదాని ప్లస్ ఒకదాని మైనస్. ఎస్ 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 ఎస్. రేఖా కరెక్టు, హరి కరెక్టు, జాన్వి కరెక్ట్, అందరూ బీ పెట్టారు కరెక్ట్. మైనస్ సెన్స్ ఉండాలి. ద మైనస్ సెన్స్ ఇండికేట్స్ దట్ ప్రెజర్ డిక్రీజెస్ వెన్ హైట్ ఇంక్రీజెస్. అదనమాట. ఓకే, అది ఓకే. రైట్, బాగా పెట్టారు. చూస్తున్నారు ఎవరైనా డీ పెడతారేమోనని. రైట్. సో ఎవ్రీబడి అప్ టు ద మార్క్. మోర్ దెన్ 200 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఎక్సలెంట్. లెట్ అస్ మెయింటైన్ ది సేమ్ టెంపో. చూడండి, ఇక్కడ గామా వేరు, రో వేరు, క్లియర్ కట్గా ఇలానే ఉంటాయి క్వశ్చన్స్, స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్స్. ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ చెప్పే కదా, 75 క్వశ్చన్స్కి 25-30 క్వశ్చన్ న్యూమరికల్ ఉంటాయి. న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ ఎలాగో ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతారు. చెప్పాను కదా మీకు, న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ విస్కాసిటీ ఒకటి, సర్ఫేస్ టెన్షన్ సంబంధించిన ఫార్ములాస్ ఇలాగ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి, ప్రెజర్ ఇన్ మీటర్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ 0.8. వాట్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ ప్రెజర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 80? అంటే మనకు తెలిసింది ప్రెజర్ P, ప్రెజర్ ఇంటెన్సిటీ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఇంటూ జీ ఇంటూ హెచ్. ఇది ఆయిల్ అవ్వచ్చు, ఇది ఆయిల్ అవ్వాలి. రో ఇంటూ వాటర్ అవ్వచ్చు, ఇది వాటర్ అవ్వచ్చు. డబ్ల్యూ అంటే వాటర్ అక్కడ. ఇది మనం జీజీ కొట్టేసాం. రెండు పక్కల రో వాటర్తో డివైడ్ చేస్తాం. అంటే ఎస్ ఆయిల్ ఇంటూ హెచ్ ఆయిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు పక్కల రో వాటర్తో డివైడ్ చేసాం. ఇది సింప్లిసిటీ, ఇది ఈక్వల్. పీ ఈజ్ ఈక్వల్ కాదు, ఇది ఇక్కడ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ కరెక్ట్, ఇక్కడ కాదు. జీజీ కొట్టేసాం కదా, పోతుంది. ఇప్పుడు మనకేమి ఇచ్చాడు? ఇది 0.8 ఇచ్చాడు ఆయిల్. రైట్. మరి ఇది హెచ్ ఆయిల్ కట్టమంటున్నాడు. ఎస్ వాటరు తెలుసు అందరికి 1. ఈక్వల్ అంటే 80 మీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్, 80 మీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకే, చూడండి మరి డివిజన్ చేయండి, మీకే తెలుస్తుంది. అటు పక్కకి వెళ్తే 80/0.8. నోట్ లెక్కలు ఇవన్నీ ఇక్కడంటే చేస్తున్నాం బోర్డు మీద. మీరు మౌత్ క్యాలిక్యులేషన్ నోట్తో చేయగలగాలి. ఆ డెసిమల్ తీస్తే 100 మీటర్స్ ఆఫ్ ఆయిల్, ఇది ఆయిలు. 80 మీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ అన్నా 100 మీటర్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ అన్నా ఒక్కటే. ఎస్, కొంతమంది 100 రాశారు, కొంతమంది సి రాశారు. రైట్, గుడ్ గుడ్. రజిత సి, ఓకే. అనుపమ 100, ఓకే. న్యూమరికల్ వేసింది. అశోక్ కుమార్ సి పెట్టాడు, ఓకే. మహేష్, ఓకే, గుడ్, బాగున్నారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఎవరో బి పెడుతున్నారు, హరి. హౌ కమ్ బి పోతుంది? ఎక్కడో హరి. మహిమ పోయింది ఎక్కడో. 80/0.8 వేశారు. ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మోర్ టెన్స్ టు కమ్. తప్పులు చేసిన వాళ్ళకి నా వినపం ఏంటంటే జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి. ఈ క్వశ్చన్ మిస్టేక్ చేస్తారు, క్లాస్ రూమ్ కూడా చేశారు. ఇది వర్త్ క్వశ్చన్. తక్కువ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఉంటే ఎక్కువ హైట్ పెరుగుతుంది కదా. ఇది కొంచెం చూడండి. రైట్,
కొంతమంది మిస్టేక్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా మిస్టేక్ చేశారు. కేర్ఫుల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్వర్టెడ్ యూట్యూబ్ మానోమీటర్ లిక్విడ్ ఈజ్ ఇన్వర్టెడ్ యూట్యూబ్ ఇది ఇన్వర్టెడ్ యూట్యూబ్. ఇదొక ప్రెషర్ పాయింట్ P2, ఇదొక ప్రెషర్ పాయింట్ P1. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ వాడే ఫ్లూయిడ్ ఇట్లా ఉంటుంది. ఇది హెచ్ మానోమెట్రిక్ ఫ్లూయిడ్ కదా. ఇన్వర్టెడ్ మానోమీటర్ మెజర్స్ డిఫరెన్షియల్ ప్రెషర్ ఇన్ డెసిమల్స్ ఫామ్. ఇది దీని స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ మానోమెట్రిక్ లెస్ దాన్ దీస్ ఫ్లూయిడ్స్ డిస్కస్ చేసాం. మానోమెట్రిక్ ఫ్లూయిడ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఈవెన్ గ్యాస్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఆయిల్ ఉండొచ్చు, ఇది మెర్క్యూరీ ఉండొచ్చు, ఇది వాటర్ ఉండొచ్చు. ఇన్వర్టెడ్ మానోమీటర్లో డిఫరెన్షియల్ ప్రెషర్ మెజర్ చేయడానికి డెసిమల్స్లా ఉంటుంది. అప్పుడు లైట్ ఫ్లూయిడ్ వాడితే ఈ హైట్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది, కంటి దోషం లేకుండా చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మానోమెట్రిక్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ లైటర్ దాన్ ఎనీ అదర్ టూ ఫ్లూయిడ్స్. ఈజ్ లైటర్ దాన్ ది ఫ్లోయింగ్ ఫ్లూయిడ్స్. ఎస్, లైటర్ దాన్ ఇది ఆన్సర్. ఎస్, బాగా పెట్టారు. ఓకే, ఫాస్ట్గానే ఉన్నారు. పాయింట్ ఎట్ విచ్ రిజల్టెంట్ ప్రెషర్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇమ్మర్స్డ్ బాడీ అంటున్నాడు. ఇమ్మర్స్డ్ బాడీ మన ఇమ్మర్స్డ్ సర్ఫేసెస్. చాలామంది ఇది పెడుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఛాలెంజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. కావాలని క్వశ్చన్ తీసుకున్నాను. ఇమ్మర్స్డ్ బాడీ సర్ఫేస్ అంటే సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషరే. ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్సీ ఉండాలి. ఇక్కడ ఛాలెంజ్ క్వశ్చన్ ఇది ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు మనము. ఇది ఛాలెంజ్డ్ క్వశ్చను. ద పాయింట్ అట్ విచ్ రిజల్టెంట్ ప్రెషర్ యాక్టింగ్ ఆన్ ది వెట్టెడ్ సర్ఫేస్ అంటే 100% సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ కరెక్టే. కానీ ఇక్కడ మనము సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్సీ లేదు. ఇది మనకి 3rd యూనిట్, మన సిలబస్ లేదు, అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్. ఇది బాడీ అన్నాడు కాబట్టి సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్సీ వస్తుంది. అదే బాడీ సర్ఫేస్ అని ఉంటే మన యూనిట్ 2 కరెక్టు. సో ఇది ఛాలెంజ్డ్ క్వశ్చను. ఇట్ కెన్ లీడ్ టు సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్సీ. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏ తరపున డెఫినెట్గా మేము సపోర్ట్ చేసి మీ చేత ఛాలెంజ్ చేపిస్తాము. ఇదే క్వశ్చన్ పాయింట్ అట్ విచ్ రిజల్టెంట్ ప్రెషర్ యాక్టింగ్ ఆన్ అన్ ఇమ్మర్స్డ్ బాడీ సర్ఫేస్ అని ఉంటే సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ కరెక్టు. ఇది సర్ఫేసెస్కి మాత్రమే, వెట్టెడ్ సర్ఫేసెస్కి. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మన ఏస్ బుక్లెట్లో ఉన్నవి. డౌట్లు అడుగుతున్నారు, నేను క్లారిఫై చేస్తున్నాను. అన్నీ కరెక్ట్ అయితే మన డౌట్లు రాకపోతే ఎట్లా? అందుకని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అలానే ఉంచుతాము, ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు చెప్తాం. సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ వాల్యూడ్ ఫర్ ఓన్లీ వెట్టెడ్ సర్ఫేసెస్. బాడీ అనగానే సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్సీ వస్తుంది. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఈజ్ ద పాయింట్ అట్ విచ్ ద రిజల్టెంట్ హైడ్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేట్స్ ఓన్లీ ఫర్ వెట్టెడ్ సర్ఫేసెస్. ఒక క్యూబ్ తీసుకున్నాం, 6 ఫేస్లు ఉంటాయి. ఒక ఫేస్ బాటంలో ఉంది గ్రౌండ్ మీద, 6 ఫేస్ల్లో 5 ఫేస్లు ఎక్స్పోజ్ ఉన్నాయి. 5 ఫేస్లకి మనకి 5 పాయింట్లు ఉండొచ్చు వెట్టెడ్ సర్ఫేస్ని బట్టి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఇస్ వాలిడ్ ఫర్ వెట్టెడ్ సర్ఫేసెస్. బాడీ అంటే ఎంటైర్ బాడీ అనగానే సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్సీ అవుతుంది. సో కావాల్సిన క్వశ్చన్ తీసుకున్నాను మీకున్న డౌట్ని రెక్టిఫై చేయడం కోసం. చాలామంది సి పెట్టారు, వాడు సి ఎత్తాడు ఆన్సరు, ఇంకా వేరే ఆన్సర్ లేదు కదా అక్కడ. సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్సీ ఉన్నట్టే దానికి కూడా ఆన్సర్ ఏమని ఫైట్ చేస్తాం. ప్రస్తుతానికి అది ఇలా మిస్టేక్స్ అవుతూ ఉంటాయి. పీజోమీటర్ అనగానే స్టాటిక్ ప్రెషరు. రైట్, పీజోమీటర్ అనగానే స్టాటిక్ ప్రెషరు. ఇది సేమ్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది, ఈ హైటు. ఈ పీజోమీటర్ మనము పిటోట్ ట్యూబ్ కనెక్ట్ చేస్తాం. పిటోట్ ట్యూబ్ ఏమో డైనమిక్ ప్రెషర్, పీజోమీటర్ ఏమో స్టాటిక్ ప్రెషర్. ఈ టోటల్ ప్రెషర్ చేస్తుంది. పీజోమీటర్ మెజర్స్ స్టాటిక్ ప్రెషర్, పిటోట్ ట్యూబ్ మెజర్స్ టోటల్ ప్రెషర్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, పిటోట్ ట్యూబ్ మెజర్స్ టోటల్ ప్రెషర్, దాన్ని స్టాగ్నెంట్ ప్రెషర్ అంటారు. ఈ డిఫరెన్స్ డైనమిక్ ప్రెషర్ వాళ్ళు చెప్పుకుంటాం పిటోట్ ట్యూబ్ అప్పుడు. ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. సెకండ్ యూనిట్లో పిటోట్ ట్యూబ్ మాట్లాడొద్దు, ఓన్లీ పీజోమీటర్ మెజర్స్. ఎస్
లో ప్రెజర్స్ ఆల్సో. ఎస్, అవును దిలీప్, కరెక్ట్. ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ రాయండి, ఇక్కడ రాస్తే మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. రైట్. ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ టార్గెట్ పెట్టాను. మీరు ఈరోజు 100 క్వశ్చన్ల పైన చేస్తే 100 క్వశ్చన్లకి మీకు కొంతమంది నేను అనుకోవటం ఆల్మోస్ట్ 99% చేయగలుగుతారు, 99 క్వశ్చన్లు చేయగలుగుతారు. మానోమీటర్ మెజర్స్ హై ప్రెజర్స్. మానోమీటర్లో ఉండే ఫ్లూయిడ్ ఎక్కువ డెన్సిటీ ఉంటుంది, మెర్క్యూరీ. సో ఎక్కువ ప్రెజర్స్ వాడతారు, హై ప్రెజర్స్. ఎస్, నాయక్ కరెక్ట్, నవీన్ కుమార్ కరెక్ట్, మీనాక్షి కరెక్ట్. ఓ మీనాక్షి, డిఫరెన్షియల్ ప్రెజర్ అంటే మనకి తెలుసు, 2 పాయింట్ల మధ్య డిఫరెన్సు. వాడు ఏమీ అంటలేదు, యూట్యూబ్ మానోమీటర్ అనుకోవాలి. అంటేనే ఇన్వర్టెడ్ డిఫరెన్షియల్ మానోమీటర్ అన్నా, సింప్లీ డిఫరెన్షియల్ మానోమీటర్ అంటేనే తీసుకోవాలి. ఇది డిఫరెన్షియల్ మానోమీటర్సు, డిఫరెన్షియల్ మానోమీటర్స్ ఓన్లీ. ఇది మన పిటో ట్యూబు. ఇది లో ప్రెషర్ చెప్పంగానే చెప్పేశాను. లో ప్రెషర్స్ అనగానే మనకు డిఫరెంట్గా ఇన్వర్టెడ్గా అనడానికి లేదు, ఏ పీజోమీటర్ కావచ్చు. అట్లా మీకు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్, అన్ని ఆప్షన్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి నేర్చుకునేటప్పుడు ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఆన్సర్ బి. మదన్ ఏ పెట్టాడు? ఇన్వర్టెడ్ యూట్యూబ్ ఆల్సో డిస్కస్ చేద్దాం. ఎస్, ఇన్వర్టెడ్ ఈజ్ ఏ డిఫరెన్షియల్ మానోమీటర్, మెజర్స్ ప్రెజర్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఇన్ డెసిమల్ ఫామ్. P1 ఒక 100 పాస్కల్ ఉంది, P2 99.98 ఉంది, 0.02 పాస్కల్ డిఫరెన్స్ ఉంది. అది మెర్క్యూరీ వాడితే ఆ పారాలాక్స్ ఎర్రర్ కంటికి కనిపించదు, ఆ లెవెల్ డిఫరెన్స్. అదే ఇన్వర్టెడ్ వాడితే దాంట్లో వాడే ఫ్లూయిడ్ ఆల్కహాలో, ఏ గ్యాసో లేకపోతే ఎయిరో ఉంటుంది. స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ ప్రెషర్, మోర్ హైట్ చేంజ్. ఆ హైట్ కనిపించడం కోసం లో డెన్సిటీ మానోమెట్రిక్ ఫ్లూయిడ్ వాడతాము. ఇన్వర్టెడ్ డిఫరెన్షియల్ మానోమీటర్ యూజ్డ్ టు మెజర్ స్మాల్ డిఫరెన్షియల్ ప్రెషర్స్ ఇన్ విచ్ లో మాస్ డెన్సిటీ మానోమెట్రిక్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ యూజ్డ్. అదమ్మా మీరు ఎక్స్ప్లెనేషను. రైట్, బాగుంది. సో వెరీ సపోర్టింగ్ ఉన్నారు, అందరూ బాగా చేస్తున్నారు. భరత్ ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, యూట్యూబ్ మానోమీటర్ మెజర్స్. ఏదైనా గేజ్ ప్రెషర్ మెజర్ చేసిద్ది, అబ్సల్యూట్ కాదు కదా. యూట్యూబ్ మానోమీటర్ డిఫరెన్స్ అనలేదు కదా, కాదు. బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ కాదు, ఇది కాదు, ఇది మాత్రమే. యూట్యూబ్ మానోమీటర్ మెజర్స్ ప్రెషర్ ఎట్ గివెన్ పాయింట్. ప్రెషర్ ఎట్ గివెన్ పాయింట్, ప్రెషర్ ఎట్ 2 పాయింట్స్ అంటున్నాడు. చూడండి ఇక్కడ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, 2 పాయింట్స్ అన్నాడు, 2 పాయింట్స్ అన్నాడు. రైట్, పోయింది. ఇప్పుడు P అబ్సల్యూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎట్ ఏ పాయింట్ P అట్మాస్ఫియర్ ప్లస్ P గేజ్. ఇది సో మన డెఫినెట్గా ఎట్ ఏ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వాలి. చూసి ఎంత కన్ఫ్యూజన్ చేశాడో మీకు. ఇలా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. యూట్యూబ్ మానోమీటర్ అంటే ఇది ప్రెషర్ పాయింట్. ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ మనం కవర్ చేసి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ నుంచి కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేయొచ్చు. అది తీసుకున్న థీమ్ నేను. ఇది మానోమెట్రిక్. రైట్, ఇది ఒక ఫ్లూయిడ్, ఇది P. ఇక్కడ P ఇది గేజ్ G. ఇక్కడ P అట్మాస్ఫియర్, ఇక్కడ గ్యాప్ ఏదో ఉంది హెచ్ మానోమీటర్ అని. మనకు కావాల్సింది ఇప్పుడు యూట్యూబ్ మానోమీటర్ మెజర్స్ ప్రెషర్ ఎట్ గివెన్ పాయింట్. దిస్ ఈజ్ గివెన్ పాయింట్, ఇది పాయింట్ మనకి. బి పెడతానికి అవకాశం ఉంది, నేను కూడా బి పెట్టాను చూడండి. ఇన్స్టెంట్గా చదివితే క్వశ్చన్ అర్థమవుతుంది డీటెయిల్డ్గా.
U2 manometer measures pressure at given point. So P absolute is equal to pressure at given point gauge, అదేది ఉంటుంది నెగిటివ్ పాజిటివ్ ప్లస్ ఆర్ సింబల్ పెట్టుకుని ప్లస్ పి అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఈ అట్మాస్ఫియర్ ప్లస్ ఈ ప్రెషర్ పి అట్మాస్ఫియర్ ప్లస్ రో జిహెచ్ఎం ఆ విధంగా. సో ఆన్సర్ ఏ ఇద్దాము, బి కాదు, ఎందుకంటే బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ అన్నాడు కదా అందుకని. సో ప్రతి వర్డ్ చదవాలి క్వశ్చన్లో. బాగా పెట్టారు. మధుసూదన్ కరెక్ట్. భావన వెళ్ళిపోయింది తప్పెట్టేసింది పాపం. ఓకే గుడ్, డోంట్ వరీ. నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రెజర్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్. ఇది ఎంత ఈజీనో, ఇది దాంట్లోనే ఉంది ఆన్సరు. ఇంతకంటే డిస్కస్ చేసేది ఏముంది అంటే ఇక్కడ పాయింట్ P1, ఇక్కడ పాయింట్ P2. ఇది ఒక వెసలు, ఇది ఒక వెసలు. ఈ రెండింటి మధ్యన మనం తీసుకుని ఇలా తీసుకుంటున్నాం అంటే మనకి సంథింగ్ ఆ డిఫరెన్షియల్ మానోమీటర్లో చూపించింది. ఇది మెర్క్యూరీ అనుకోవచ్చు, ఇంకా హయ్యర్ డెన్సిటీ ఫ్లూయిడ్ అనుకోవచ్చు కదా. ఈ డిఫరెన్స్, ఈ డిఫరెన్షియల్ మానోమీటర్ అనగానే డెల్టా P1 మైనస్ P2 చెప్తుంది. ఓకే, అక్కడ ఆన్సర్ అది కదా. ఇంత ఈజీగా ఇస్తాడంటే ఏమో ఇవ్వచ్చు, అది ఇచ్చిన అందరూ పెట్టేస్తారు, పెద్ద ఇదేం కాదు. ఓకే రైట్, బాగా పెట్టారు, అందరూ పెడుతున్నారు. ఆనంద్, మెహబూబ్ బాషా కరెక్ట్. దీన్ యా రైట్. ఓకే బాగానే చేశారు. నెక్స్ట్ గేజ్ యూజ్డ్ ఇన్ స్టీమ్ బాయిలర్స్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మన వెహికల్స్లో టైర్లలో ప్రెజర్ మెజర్ చేయడానికి పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రియల్ కంటైనర్స్, బాయిలర్స్, పెద్ద పెద్ద పైపులు హై ప్రెషర్స్కి బోర్డాన్ గేజ్ వాడతారు. బోర్డాన్ గేజ్ మీకు తెలుసు, బోర్డాన్ గేజ్ తెలుసు, ఇలా ఉంటుంది లేయరింగు. ఇది ప్రెషర్ పాయింట్. బోర్డాన్ గేజ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మెజర్ హై ప్రెషర్స్. మెకానికల్ గేజ్ స్టీమ్ బాయిలర్సు, స్టీమ్ కండెన్సర్సు, హై ప్రెషర్ ఆయిల్స్, పైప్ ఫ్లోస్, హై ప్రెషర్సు, మెకానికల్ గేజీ హుక్స్ల మీద పనిచేస్తుంది. ఇది బ్రాసు, కాపరు, నాన్ కరోజివ్ మెటల్ వాడతారు ట్యూబు. ఈ మెకానిజం తెలుసు మనకి. బోర్డాన్ ఏ. శ్రీలేఖ ఎస్, మల్లికార్జున్, అందరూ 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 అందరూ. మన నాయక్ అయితే 4 సార్లు ఏ పెట్టేశాడు. రైట్, బోర్డాన్ గేజ్ ఏ. నెక్స్ట్ డెప్త్ ఆఫ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఎ వర్టికల్ రెక్టాంగిల్ ప్లేట్ 3 meters డెప్త్, విడ్త్ 4 meters when water surface coincides with టాప్ ఆఫ్ ది గేట్. ఇది సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్. సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఒక క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఈ ఫార్ములా మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ CG. ఇది స్టాండర్డ్ ఫార్ములా. డెప్త్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఎ వర్టికల్ రెక్టాంగిల్ ప్లేట్ డెప్త్ 3 meters, విడ్త్ 4 meters వెన్ సర్ఫేస్ కోయిన్సైడ్ టాప్. అంటే మనకి లిక్విడ్ తీసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది, టాప్ సర్ఫేస్ కోయిన్సైడ్ అయింది. ఓకే, ఈ డెప్త్ నాట్ టు స్కేల్ 3 meters, ఇది ప్లేటు ఎండ్ వ్యూ లాంటిది. ఇది విడ్త్ 4 meters. మనం చేసాం. ఇక్కడ సెంట్రాయిడ్ అంటాం, సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనొద్దు. సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఫర్ ది బాడీస్, సెంట్రాయిడ్ ఫర్ ది ప్లేన్ సర్ఫేసెస్. ఇక్కడ పనిచేస్తుంది అది C. ఈ గ్యాపు H స్టారు, ఈ గ్యాపు H బారు. మనం డెరైవ్ చేసాము. ఈ కేసులో ప్రెషర్ డయాగ్రామ్ ట్రయాంగిల్ 2/3 of H 2 meters. B. అందరూ పెట్టారు. అరుణ్, వెంకటేశ్వరరావు, మల్లికార్జున్ అందరూ కరెక్టే. నెక్స్ట్ ఈరోజు మీరు టెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అన్ని క్వశ్చన్స్ చేద్దాము, అన్ని యూనిట్స్. స్క్వేర్ ప్లేట్ 3 meters and 3 meters జస్ట్ హెల్డ్ సబ్మర్జ్డ్ బిలో వాటర్ సర్ఫేస్. టోటల్ ప్రెషర్ ఆన్ వన్ ఫేస్ సేమ్. ఇప్పుడు ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ ప్రెషర్ ఇంటూ ఏరియా. ρGH బార్ ఇస్ ద ప్రెషర్ ఇంటూ ఏరియా. ఇప్పుడు మాకు వచ్చినప్పుడు ఇది వాటర్ చూసుకోవాలి, ఏ ఫ్లూయిడ్ వాటర్ అన్నాడు కాబట్టి 1000. ఓకే, రౌండ్ ఫిగర్ 9.81 10, సరే 9.81 10 తీసుకుందాం మనసులో.
ఎత్తు ఎంత ఉంది స్క్వేర్ ప్లేటు 3/2 ఎందుకంటే h బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ h/2 ఇంటూ ఏరియా 3 × 3 చూడండి ఎంత జాగ్రత్తగా చేయొచ్చు అంటే 3 3 9 9 3 27 కదా 27 ఇంటూ అది కిలోమీటర్ పెడదాం ఈ 1000 కిలోమీటర్ పెడదాం న్యూటన్ 27 కదా ఓ 10 అనుకుందాం 270/2 135 అంటే 135 ఉండదు కదా G10 అయితే 132 ఇది చూసాక టైం పడుతుంది. సబీర్ మొహమ్మద్ ఏ పెట్టాడు ఏమ్మా చూడండి తప్పు చేశారు చాలామంది చేయలేకపోయారు అంటే మీరు ఇక్కడ వీక్ ఉన్నారు. ఎస్ సాయి కృష్ణ కరెక్ట్, మల్లికార్జున్ కరెక్ట్. కొంతమంది పంకజ్ కుమారు హిందీ కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ అంటున్నాడమ్మా. ఈ తెలుగు భాషను చెప్పి నాకు డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, విల్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. పంకజ్ కుమార్కి అప్పీల్ చేస్తున్నాను, ఇది తెలుగు వర్షను, మరి తనకి ఇబ్బంది పడుతున్నట్టున్నాడు. ఓకే ఐ విల్ యూజ్ మోర్ ఇంగ్లీష్, డోంట్ వరీ. ద క్వశ్చన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ హైడ్రోస్టాటిక్. Question is based on hydrostatic force. Hydrostatic force also called total pressure. Total pressure is different, pressure is different. Pressure is Newton per meter square. Total pressure is newtons. Total pressure is called, again I am speaking, dobara bata rahe humne, I used one in Hindi word. Total pressure also called hydrostatic force. Hydro means water, static force in newtons. Okay Pankaj Kumar, I'll take care of you. Yeah, now dozens of people answered C. Yeah, this is the answer, right? Excellent. చెప్పాను కదా 3 3 3 27 27 10 270/2 135 9.81 less than 135. Okay, don't worry. So such questions are higher level only. If you practice such questions, definitely useful. Keep in mind center of pressure calculation, total pressure or hydrostatic force, very very important. It is second into Kamal. Next question చేయండి. I'll take care Pankaj. Okay, because it is for Telugu states, particularly AP state, so for us instructions in Telugu mode. Okay, don't worry. Student welfare is our motto. A rectangular plate, dimensions 0.6 meters into 1.2 meters. You will get a doubt, okay, which is width, which is height. Submerged in liquid of oil, specific gravity 0.8. Maximum and minimum depths are 1.6, 0.75 from the free surface. What is hydrostatic force? Excellent question, worth of GATE IES question. It can be AWE, it can be AE also. So let us take one choice. This is free surface of the liquid, that is oil. A rectangular plate 0.6 meters, 1.2 meters. In such case, 1.2 meters can be taken as a length. 0.6 is taken as a width. So what I want to say, the plate can be like this. So this is 1.2 meters. This is 0.6 meters. So this is width. This is, say, whatever you feel, length or height. It is positioned in such a way that this is, say, y2 1.6 meters. This is y1 0.75 meters. Careful. Okay, this is the plate. I'm trying to project you people as a isometric U type. A rectangular plate like this. This is width 0.6 meters. This is the length 1.2 meters. What is the hydrostatic force? Yes, as usual, F is equal to rho G H bar. This is average pressure, P bar. Average pressure.
Pressure varies. Pressure increase as depth increase into area. Here, density of the liquid is 800. 0.8 into 1000 kg per meter cube. Specific gravity S is equal to density of the oil, density of the water at 4 degrees, standard value 1000. 0.8 into 1000. So 800. G 9.81. Say 10. What is H bar here? Here, if you go traditional way, lengthy. Take it granted. Y1 plus Y2 by 2, average height. Area B into H. Take 1 minute time, no problem. 800 into 10, 8000. Say 1000 kilo, 8, roughly 8, okay, like that. 800, 9.81 plus, assume 10, roughly. This average 1.6 plus 0.75. 1.6, 0.75 by 2, 0.75. 0.6 into 1.2. How fast you can do it? Let us assume 0.8, 1.6, 0.8. Ante 2.4, 2.4 by 2. Ante 1.2 roughly, 1.2. 1.2 into 1.2. Okay, 1.2, 1.2. Okay, 12 into 12, 144, like that, 1.44. 1.44, 0.6, just like that. 1.4, say 1.5. 1.5 into 0.6, like that. Approximately 0.8. So like that 8. So almost you will get 64, 66 like that. This is the answer. Right. Yes. Monica correct. Nishant correct. Many people. Venkatagiri, Tulasi correct. Sri Lekha correct. Kalyan correct. Lokesh correct. These questions are very, very important. If such questions given, take advantage of our practice, our classroom practice, our online classroom practice, offline class practice, today's section also. Center of pressure hydrostatic force, worth. Those people missed this, now you are missing marks. Okay? So approximately this. No calculator is allowed. How to simplify? Let us make it this 2.4, 1.2, 1.2 into 1.2, 1.4, 1.4 into 0.6, okay, 0.75 something, 0.75 into 8, like that, around 60, 6 something, 666, see here 6, yes, like this. Good. Some people asking in Telugu only. Yeah, it is mentioned that Telugu version. Okay, okay, atlanamma, tappakunda. Okay, I'll use language. Okay, Pankaj, don't worry. It is meant for local people, right? Okay, agreed. Pressure at the bottom of water lake is worth. ఈ క్వశ్చన్ ఎక్కువ మంది చేయలేరు. Those people attended my classes, they could, they can, they will. Those not attended, take advantage of that. I want to make justification for this. Pressure at the bottom of water lake is 1.5 times half of the depth. Water manometric pressure is 10 meters. What is depth of lake? Yes. Right. What is the depth of the lake? What is the depth of the lake? Question. Hint given. If you draw pressure diagram, this is the pressure diagram. This is the atmosphere. 10 meters of water. Pressure head at bottom is equal to 1.5 times pressure at middle depth. This is given. What I am giving today, golden words.
relation between pressures, relation between temperatures in our science always in terms of absolute, not gauges. Again repeating, relation between pressures or relation between temperatures in case of compressible flow is always in terms of absolute only, not gauges. Listen my words. Relation between pressures, pressure heads in terms of absolute. In terms of absolute. Right. Apply this. Apply this. H atmosphere plus H bottom. This is called absolute is equal to H atmosphere plus 1.5 times, na? 1.5 times. Careful. 1.5 times. Relation between pressures in always absolute. This is the golden word session. H atmosphere plus half of the height. Yes, this step is important. 10 meters local atmosphere pressure head. H is unknown. Is equal to 1.5 times 10 meters local atmosphere, H by 2. If you simplify this properly, if you bring this side 0.25, that side 0.5, so H is equal to, if you bring this side 0.25, that side 5 by 0.25, 20 meters, yes, not 15. Careful. Excellent. What this section benefited? This is the excellent. Relation between pressures, always in terms of absolute pressures, not gauge pressures. This is the step. H bottom is equal to 1.5 times H by 2, wrong. Okay, answer 20. Yeah, Venkatagiri correct. Venkatagiri Tulasi correct. Mallikarjuna, sorry amma. Mallikarjuna baga chestadu anukunnam. Okay, Uppula kalesadu. Right. Okay. Right. 20 meters worth, important. Okay, next. 1 tar, unit of pressure head, 1 millimeter of mercury. ఈ రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డులో ఇస్తూ ఉంటాడు. దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ ద రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్స్ అండ్ ఎనీ లోకల్ ఎగ్జామ్స్. డిప్లొమా స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్. ఆన్సర్ ఏ. ప్రెషర్ ఈజ్ మెజర్డ్ బై యూజింగ్, ఇది వెలాసిటీ, ఇది డిశ్చార్జ్. ఓకే, రైట్. Time factor. Mercury is used in manometers because of high density, low vapor pressure. High density, high surface tension and low vapor pressure. It has tendency not to stick to the glasses. Okay, this is B. High density making high pressure measurements at low heights. Resultant hydrostatic force on S, submerged surfaces, 100% correct. If it is submerged body, then this question. Submerged surfaces, hydrostatic force acting on the submerged surface is center of pressure. Result, that buoyancy force acting on the body, center of buoyancy. This is the different. This is correct. Yeah. No. Not center of gravity. That is center of gravity for the bodies, centroid for the plane surface. Center of pressure is the point at which hydrostatic force acting. Circular plate, 1 meter dia, submerged vertically in water such that upper edge is 8 meters below. Yes. Now familiar. ఎక్కువ ఆలోచించొద్దు. No need to think much. Go ahead. Row.
8 meters below from sea surface. Half of it. This is 1 point. This 1 meter. Bracket close. Into area. Right. చూడండి మరి how to simplify. 8.5. This is 3. 8.5. 3. Around say 26. 26 by 4. Around 27 by 4. 7. 7 into this 70. Approximately this. No doubt. See how it is to be calculated. ఎలా చేస్తాము ఏమంటున్నానంటే 8.5. 8.5 by 4. Say 2 point something. 2.1. 2.1 into 3. 2.1 into 3. 6. 66 above 6. Into 10. 66 around. Yes, like this. Simple calculation. Again repetition. Kilo. 10 no. 8.5. 85. 85 by 4. 85 by 4. 85 by 4. 20. 20 into 3.14. 20 into 3. 60. Around 60. Like that. No calculator required. Again repetition. 1000 for kilo. This is 10 assume. 8.5. 8 plus 0.5. 8.5. 85. 85 by 4. 85 by 4. 21 something. 21 into 3.1. 21 into 3.1. Around 66, 63, 64. Yes, answer C. Answer B. Yes. No calculator allowed, amma. Circular plate. These are difficult questions. I want to make it without calculator simplification. Circular plate bounded by 2 concentric circles. 1.25. Again same. ఎక్కువ ఆలోచించవద్దు. No need to think much. Move fast. Yes. ఇచ్చేసాడు. సెంట్రాయిడ్ సర్కిల్స్ 1.625 డైరెక్ట్లీ గివెన్. ఏరియా కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్. ఎస్ చూడండి ఇది డెఫినెట్గా వస్తుంది. ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి టైప్. ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. ఓకే 2 into 0.4. 2 into 0.4. 0.8. 0.8 this one by 4. So 0.2 into 3. 3. So roughly 0.6. 0.6 around 0.60. 16 into 1.6 like that. So carefully make it calculations. Right. These are the difficult questions sometime. Right. Agreed. Altaf correct. Nagalashmi correct. Venkateshwar correct. Okay. Right. Third unit, buoyancy, not in syllabus. Fourth unit, kinematics. Kinematics, chala mandi, many people asking me doubts. Sir, what is the syllabus limitation? There is no vorticity, there is no other syllabus, potential function, stream function. Only types of flows. I am repeating, appealing, malli cheptunnanu, dobara batare. You have only types of flows. Only types of flows. Buoyancy ledu, third unit 2, fourth unit 2, kinematics, only types of flow, steady, unsteady, uniform, non-uniform, laminar, turbulent, rotation, irrotation, uniform, non-uniform, that's all. 1D, 2D, 3D, steady, unsteady, uniform, non-uniform, laminar, turbulent, rotation, irrotation, 1D, 2D, 3D flow, only ive unnai, only these are the questions. Non-uniform and steady flow, non-uniform and steady flow. Non-uniform means velocity change place to place, tapered pipe. Steady flow, velocity remains same with respect to time. Okay, tapered pipe. Okay, steady, tapered pipe with a constant flow. Yes, yeah. Ramya correct, Tulsi correct, Nagalashmi correct. అబ్బాయిలు మీరు ఉండాలి. రాజీవ్ కరెక్ట్. రాజీవ్ వచ్చాడు. శామ్యూల్ కరెక్ట్. అల్తాఫ్ కరెక్ట్. ఓకే లోకేష్ లోకేష్ నాయక్ ఎక్కడ వేసావు వేటు. స్టడీ కదమ్మా, స్టడీ కాన్స్టెంట్ రేట్, కాన్స్టెంట్ ఫ్లో, వెలాసిటీ ఆర్ ఎనీ అదర్ పారామీటర్ డస్ నాట్ చేంజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్. స్టడీ టైమ్, యూనిఫామ్ నాన్ యూనిఫామ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లొకేషన్. Hyderabad habits certain velocity, some other place certain velocity, same velocity, uniform, other velocities non-uniform.
So tapered pipe with Q constant, velocity here V1 more, velocity here V2, here V1, V1 not equal to V2. This is non-uniform. Steady constant, answer D. Yeah, maximum B better. Okay, next. Velocities of liquid particles vary from point to point in the magnitude direction and with respect to time, the flow. Idi with the time antunnadu. Before that, velocity of the particles changes from point to point. With the time. With the time ante unsteady. With time changes unsteady, no doubt. But he is focusing on point to point. Different, non-uniform. Yes. 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 Okay, Arjun. నిశాంత్ అడుగుతున్నాడు లాస్ట్ ఇయర్లో వెర్టిసిటీ ఇచ్చాడు. లాస్ట్ ఇయర్ డిఫరెంట్, దిస్ ఇయర్ డిఫరెంట్. దిస్ ఇయర్ వీ హ్యావ్ టు స్టిక్ ఆన్ టు యాజ్ పర్ సిలబస్. ఇఫ్ టైమ్ పర్మిట్స్ యూ ప్రిపేర్, నోబడీ కెన్ అబ్జెక్ట్ యూ. బియాండ్ సిలబస్ విల్ ఛాలెంజ్ ఇట్. ఓకే, సో యాజ్ పర్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ద సచివాలయం ఎగ్జామినేషన్స్, they will set the paper as per syllabus. This is genuine case. Questions are supposed to be within the scope of the syllabus. మన క్వశ్చన్స్ విత్ ఇన్ ద సిలబస్సే ఉంటుంది, ఉండాలి. స్టడీ ఆఫ్ ఫ్లో ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ పార్టికల్స్. ఇండివిజువల్ పార్టికల్స్ కదా, ఇండివిజువల్ పార్టికల్స్ విత్ పాసేజ్. ఒక్కొక్క పార్టికల్ చదువుకుంటాం, ఒక్కొక్క పార్టికల్ లాంగ్రేంజియన్. లాంగ్రేంజియన్లో ప్రతి పార్టికల్ చదువుకుంటాం. ఎట్ గివెన్ సెక్షన్ మెనీ పార్టికల్స్ కెన్ స్టడీ ఈజ్ ఎల్యూరియన్. ఒక్కొక్క పార్టికల్ చదువుకునేది లాంగ్రేంజియన్. ఫ్లో ఇన్ విచ్ వెలాసిటీస్ ఆర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్. వెలాసిటీస్ ఆర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్, అన్స్టడీ. ఓకే, డిఫరెంట్ పార్టికల్స్ ఆర్ ఫ్లో ఇన్ విచ్ వెలాసిటీస్ ఆర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ పాత్ లైన్స్ సక్సెసివ్ పార్టికల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. Function of time, unsteady, unsteady, unsteady. Function of time, unsteady, unsteady important. అంతేగాని నాన్ యూనిఫామ్, అన్స్టడీ నాన్ యూనిఫామ్ లేదు. ఓకే, ఎస్, ఎట్ ప్రెజెంట్ ఆప్షన్ బి. ఇన్ ఏ యూనిఫామ్ ఫ్లో, వెలాసిటీ ఆఫ్ ద fluid particles are, uniform flow, velocities are same, velocities are equal. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో ఫ్లో ఇన్ విచ్ వెలాసిటీస్ ఆర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్ అంటే అన్స్టడీ కదా. వెలాసిటీస్ ఆర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్, వి ఈజ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్. అన్స్టడీ, అన్స్టడీ. దట్స్ ఆల్. పాత్ లైన్స్ సక్సెసివ్ పార్టికల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. పార్టికల్స్ మే బి డిఫరెంట్, దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ అట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్. అందుకని అన్స్టడీ. ఇక యూనిఫామ్ నాన్ యూనిఫామ్ చెప్పలేం. ఇచ్చుంటే అన్స్టడీ నాన్ యూనిఫామ్ అయి ఉండేది. రైట్, అగ్రీడ్. యూనిఫామ్ ఫ్లో, వెలాసిటీ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఈక్వల్ ఇన్ ఆల్ సెక్షన్స్. ఎస్. ఫ్లో ఆఫ్ లిక్విడ్ త్రూ ట్యాపర్డ్ పైప్. ట్యాపర్డ్ పైప్, ట్యాపర్డ్ పైప్ నాన్ యూనిఫామ్. ట్యాపర్డ్ పైప్ నాన్ యూనిఫామ్. ట్యాపర్డ్ పైప్ నాన్ యూనిఫామ్. కాన్స్టంట్ రేట్, స్టడీ. Steady flow and non-uniform. Steady flow and non-uniform. B. Right. During opening of the valve, tap, water tap, valve open, suddenly open, unsteady. During opening of the valve, the flow is unsteady. Keeping in mind time factor, I am moving. Simple questions. Continuity equation, conservation of mass. Control volume, a fixed volume upon which attention is focused. A volume. Yes, 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 yes. Yes, yes. Elagunte, this is diploma standard. Questions will be like this. You can expect similar knowledge, same questions also. Maybe different sentence formation. Fluid particles move in zigzag manner, zigzag manner, zigzag manner, turbulent, 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 zigzag manner, turbulent.
చూడండి, particles move in zigzag manner. Zigzag manner. Zigzag manner is called turbulent flow. Water supply pipe, line changes alignment through bend. Bend. Definitely here velocity profile will be like this. Bend pipe non-uniform, bend pipe non-uniform. Increasing operating value. So non-uniform unsteady. Non-uniform unsteady. Flow in a river, turbulent, unsteady, non-uniform. 3 dimension. Unsteady, non-uniform, 3 dimension. Kinematics going on. In fluid mechanics, continuity equation is conservation of mass. Conservation of mass, no doubt. 5 seconds enough for this. 5 seconds enough. Conservation of mass, continuity equation. Yes, many people. Gautami, Venkatagiri, Ashok, yes, Nitin, very good. Flow of liquid flowing through long pipe, constant dia. Constant dia means uniform. Constant diameter, uniform. Increasing or decreasing rate, nothing but unsteady. Unsteady, uniform. Constant diameter, here velocity, same. V1 is equal to V2, constant diameter, uniform flow. Increasing, decreasing, discharge, Q varies, M dot varies, mass flow varies. So, unsteady, uniform. Yes. Now completed 4th unit. Let us say 5th unit. 5th unit means Bernoullis energy equation. Bernoullis energy equation. Yes, conservation of energy. Yes. 5 seconds enough. Bernoullis equation is based on conservation of energy, conservation of mass continuity, conservation of momentum equation. Yes, many people answered. Euler's equation, F is equal to ma, sum of the forces acting on the fluid. Newton's second law. It deals forces, self-weight to pressure force. Laid to various forces with change of momentum. Yes, this is correct. This is Bernoullis equation, right? Momentum is different. Torque. This is called torque equation. Euler's equation is based on Newton's second law. Sum of the forces is equal to mass into acceleration. Various forces. Those forces are pressure force, weight force. That's it. Various forces. Yes, Baje sir. Only P people responding. Total head, sum of the static pressure head, datum head, velocity head. Total head, pressure head, elevation head, velocity head. This is called pressure head. This is called datum head. This is called velocity head. These two combinations is called piezometric head. Piezometric head and velocity head. C. Energy equation not applicable to. Steady flow applicable. Lambda flow applicable. Turbulent not applicable. Yes. Pitot tube used to measure velocity, flow rate, Venturi meter, orifice meter, bend meter, all these things. Pitot tube velocity measurement. Ratio of throat.
This is a long pipe, section, cut, inserted Venturi meter. The diameter here, say capital D. This diameter, throat diameter small d, okay? D by D or small d by D or D by D varies from 0.25, 0.33, okay? 0.25 or almost point, it can be like this, 0.33 to 0.3 to 0.5. So definitely you can select this is way. 0.33 to 0.55. Venturi meter divergent cone is long. Divergent cone is long. Length of the divergent 4 to 5 times length of the convergent. Right. Bernoullis equation P by rho g. This is called gamma. This is called rho g. Yes. As units. P by gamma. Newton per meter square by Newton per meter cube. Answer meter. Yes. Newton meter per Newton. See here. Newton meter per Newton. Cancel Newton. So meter. Meters. Meters. Why meters? B square by 2g meters in terms of meters. Meters. So meters can be written as meters Newton per Newton. Energy per Newton weight. Answer C. V square by 2g is called velocity head. Okay. Kinetic energy by weight of the fluid. Right? Weight of the fluid. Weight of the fluid. mg. Of mv square divided by mg is equal to v square by 2g. So that means energy per Newton weight, energy per Newton weight, energy per Newton weight, Newton weight, Newton weight, energy per Newton weight, Newton meter by Newton. So here unit weight is called specific weight, not Newton weight. Answer D. Majority people select the C, wrong. Yes. So this is important. Majority students selected answer C, which is wrong. Here Newton weight given, okay. Unit weight is different. Unit weight is called specific weight. Nothing but weight density. So answer D. If you keep C, if argument point of view, C wrong. It should be Newton weight, then only correct. This is important. Bernoullis theorem deals with conservation of energy. 2-3 seconds. Current meter measures the velocity. Current meter measures the velocity. Current meter means it will have turbine. It will have turbine. These are the blades. This is the shaft. This is the flow. When flow is taking place, velocity V, it rotates. Here north pole, south pole. It measures voltage. So velocity of the flow produces voltage developed in the magnet. This is called current meter or voltage or current developed. Current meter measures the velocity, not discharge. Which of the following is not assumption of the Bernoullis equation? Yes, inviscid. Why not? It can be non-uniform. Not useful for study, useful for 1D, useful for non-viscous. Inviscid is called non-viscous. Non-viscous. So uniform, only constant diameter. No, it can be applicable to non-uniform flow also, nothing but tapered pipe also. So answer D. Not valid. Right. Venturi meter, flow meter, orifice meter, arrange. Yes. CD Venturi greater than CD nozzle greater than CD orifice. That means this value 0.95 example. This value 0.85. This value 0.6. Example. Coefficient of discharge more Venturi, less orifice. Okay.
Venturi more. Next nozzle-emitter, next orifice. Try to record how many correct, how many wrong. 2-3 questions punched. Rotameter used to measure discharge. No, no, no. Flow rate, flow of fluids, nothing but flow rate. Rotameter. Flow of fluid in a pipe takes place from, yes. Flow always from higher total energy to lower total energy. Higher energy levels to lower energy levels. C. Yes. Venturi is a device works on the principle of Bernoullis to measure flow rate. Simple. Arrange the following measuring devices, the decreasing order of the head losses. More head loss in orifice, less head losses. Head loss, orifice, more. Head loss, Venturi, less. In between is nozzle-emitter. Order of head losses caused by them. Arrange following flow measuring devices in the decreasing head losses. Decreasing. So Venturi meter, then nozzle, then orifice. Group 1, Group 2 match. Group 1, Group 2 match. Pitot tube, velocity measurement. Elimination method A2. Yes. Answer C or answer B. Manometer, pressure measurement. Venturi meter, discharge measurement. Anemometer, gas velocities. A goes to 2, B goes to 1, C goes to 4, D goes to 3. C. According to Bernoullis equation, for study, ideal means inviscid. The principle of conservation of mass, no, continuity equation. Okay. Energy constant along the streamline. Total energy constant throughout. Velocity pressure. Energy constant along the streamline, but may vary across the streamlines. Yes, this is correct. D. Interesting question. Otherwise, C. Theoretical discharge through Venturi meter. Yes. Q is equal to area 1, area 2, throat area. Under root of 2G delta H. This is the standard formula. Check it. A1, A2 divided by A1 square, A2 square. Yes, answer A. Formula base. Piezometric head, sum of the static pressure head and elevation head. Static pressure head, kinetic never. Okay. No, velocity, kinetic head never. See, elimination method. This is correct. Piezometer is not included velocity head. Eliminated method. Yes. Next unit is flow through pipes. Minor losses, minor losses. Major loss, friction loss. Minor loss, expansion, contraction. Okay. Little bit fast for covering the maximum questions. Read the question. At a point along the horizontal water pipeline, cross sections A1, A2. Suddenly doubled. Okay. This is diameter 2, 2 times D1. This is diameter 1. Head losses. Let us see.
head loss due to expansion is equal to V1 minus V2 whole square divided by 2G. If you take common, V1 square common by 2G bracket 1 minus V2 by V1 whole square. Continuity equation A1 V1 is equal to A2 V2. That sense, V2 by V1 is equal to A1 by A2. D1 by D2 whole square is equal to V2 by V1. Right. So this is 1 by 2. 1 by 2 was 1 by 4, 0.25. 1 by 0.75. Right. Carefully substitute this. Here, at a point along horizontal water pipeline, cross section is doubled, not diameters. Yes, see how this one. Cross sections are doubled. I have taken diameters. This is the common mistake by me or by you also. So this is the wrong. This is the lessening. Given A2 is equal to 2 times A1. So this is the caution. When you substitute here, A2 is equal to 1 by 2 times, 1 by 2. Okay, 1 by 2, 1 minus 1 by 2. 1 by 2. Okay, 1 by 4.25. Yes. This is important. So note. Read question carefully. Given is areas doubled, not diameters. Otherwise 0.75, right. Okay, important this. So what we learn now, మనమందరము క్వశ్చన్స్ చదవటం నేర్చుకోవాలి. Liquid flows in 25 centimeter diameter pipe. Reynolds number is 1600. What is coefficient of friction? Reynolds number less than 2000. అంటే లామినార్ ఫ్లో చేస్తున్నారు, అందరు చేస్తున్నారు. Laminar flow. Friction factor different, coefficient of factor different. This is called friction factor. Coefficient of friction. We use the symbol F dash is equal to F by 4 is equal to 16 by RE. 16 by 1600. 1 by 100. 0.01. Yes. Right. Coefficient of friction. 16 by 600. 1.0. 1 point, this. Supposed to be this. So here, no option is correct. Then only correct. We don't know, mistake from the service commission, mistake from this typing error. Yes. So you will be awarded marks for everybody. 0.01 correct. 16 by 1600. 1 by 100. 0.01 correct. 0.01 correct. Okay, such questions will be there. So don't worry about that. Justification will be given. Head of water supplied to nozzle is 15. Loss of head due to friction. Yes. H is 15 meters. HF is H by 3 for maximum power transmitted. So 15 by 3, 5 meters. Yeah, Bhargav, correct. Two pipes connected in parallel. Pipes are in parallel. Head losses are same. This concept. Series discharges same. Head losses sum up. Head losses
Total discharge is discharge of each pipe. No. Total head loss is sum of the head losses. No, it is series. This is series. Total head loss is discharge in each pipe. Total head loss is loss of head in each pipe. This is correct. Head losses are same. Total head loss is loss of head in each pipe. Head losses are equal. Correct. Correct. C correct. Head loss in sudden expansion pipe. Just now we have done this. Just now we have done this. This is the head loss in sudden expansion. We have done this already. V1 common. This is A1 by A2. This section for the people we have already practiced, right? You have learned already. You are under process, under progress. Manaki, this answer A, right? Flow rate through circular pipe measured. Flow rate, this is velocity. This is the discharge. This also discharge. 2, 3. Very easy. Like these questions. They are testing your sense of the awareness of the syllabus. Condition of the maximum power. Okay. Efficiency of the pipe power transmission. Yes. Everybody familiar with that. Ilane unte questions. Questions will be like this. Questions will be like this. Match list 1, list 2. Match list 1, list 2. Water hammer, surge tank. Friction losses, Darcy's. Pipe network. Flow development. Okay. Yes. Entrance length. Little bit higher side question this. Entrance length is the length. Beyond that length, velocity profile uniform. Below that, velocity profile varies. Velocity profile, this is entrance length. This entrance length, velocity profile varies. Beyond that, velocity profile constant. That is entrance length. A goes to 2. Yes. B wrong, D wrong. Little bit fast. Pipe network Hardy cross method. 4. Water hammer, surge tank, reducing friction loss. Okay, A. Little bit fast necessary to cover maximum questions. Our aim is to cross 100 questions and test your awareness. Expected questions. 2 pipelines equal length. L1 is equal to L2. Series. Diameter of second pipe, D2, is 2 times D1. What is the friction losses between the 2 pipe and second pipe? HF 1 by HF2. What is HF? F L Q square divided by 12.1 D to the power of 5. Series pipes, Q same. Okay, HF, inversely proportional D to the power of 5. Okay, so now this is equal to D2 by D1, whole raised to 5. Okay, whatever it is, first pipe by second pipe, something like that, right? Right. So it is 2 times, na? So 1 is to 32, right? 1 is to 32, correct. I written something, but it can be HF2 by HF1, 1 by 32. Yes, 1 is 32. Yes. It is called water hammer. It is called water hammer. Water hammer. Water hammer. C is equal to under root of. Yes. Velocity of sound, right? Right. Valve water pipe instantly closed. Pipe is considered rigid. Intensity of the pressure due to water hammer. P water hammer is equal to rho C V.
is equal to instantaneously. It is instantaneous. Instantaneous, yes. Rho as it is, C is equal to under root of K by rho. K is bulk modulus into V. So under root rho into K into V. Rho can be replaced as K by rho, velocity of sound. Gamma is equal to rho G. Rho is replaced by gamma K by G into V. Match that. Match that. Yeah. Gamma K by G, it is into V. This I think it is E V, not T. There is a cross into V into under root of this. Yeah, see. Answer B. Difficult question. This is a difficult question. Difficult question. Yes. Right. Now, we covered maximum question bank from the available time. Okay. Check your questions. How many questions are correct? I wish 99% questions are correct. 1-2 questions are tricky questions. One question is depth of the lake. Second question is that whatever the area of the pipe enlarged, not double the area. Okay. With the available time 90 minutes, I used more time also. Okay. So it gives you a confidence levels increased. Check yourself. మీరు ఇప్పుడు జరిగిన ఈ ప్రాక్టీస్కి ఎక్కడ మీరు తప్పులు చేశారో తెలుసుకొని అవి దిద్దుకొని ముందుకెళ్దాము. ఆల్ ది బెస్ట్. గాడ్ బ్లెస్. గుడ్ నైట్.